This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Kwerezo obubaka eri General Kaguta Museveni. Ate ku mulundi guno yajoze n'ayitawo. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do art projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Chiri chitia wai sibyangu ruto ngaru kugwako sibyangu Kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana rechichi obuzibu chi ndi mukatubagiro ka byasimbi yagala sente za bwangu indeka de wachitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunako jangu kutwale tofaye jangu kutwale Haji onaze kwewola asiza nyonyi okimanyi bangambye bitu ntono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 nezi nakuwanga afunye sente musawa 12 njokuwanga ina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako ko byonna kadi sente njagala ogenda ozigye ate nkukuba olusa Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda mu kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno arabura babaddi abachala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangabye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It is a Monday morning, yes. Nayenga tusose naka akantu ka mwami Lukwago oyagamba nti Museveni. Oyagamba nti Museveni ojoga. So yeye mbeera nga gye tulimu omaye kati n'okuseka olina okwegendereza. Abantu batandise Kasuku muli eyo museka kati nembuuza bannaye tukole ki banna tugambe naye obulamu busigala bugenda mu maaso. So kiri Kampala wano Uganda, okulonda kwawedde wiiki eyawedde and yeah, of course business has not yet returned to normal because most kumacha wano budde buzizi no saa ziriemu bantu otunula bulijjo ekibeera wano mu kibuga bantu balira bazuukusa okugenda ku mirimu n'ebisigadde but think yeah, but regardless we move fe tuba tuzze tusobola okubeera nga tubakolera akantu muleme ga nti ate omusajja olunaku olwaleero tusookera wa of course tugenda kuba ekitambula kati bululu stories endala zonna weeziri naye kati obululu bwe butambula kye kintu ekyamaanyi ekiriwo
ekitambula era gye tugenda otandikira TikTok olunaku olweggulo Honorable Nyombi Tembo kansookera eri I think it was Friday Balamu bamu interviewing Balamu ye Minister wa Youth and Children Affairs but of course bebamu kuba stakeholders oba abanene mu government yavaayo n'ategeeza nti waliwo emmeri eyalinnya yagamba emmeri eyalinnya mu cable internet cables e Mombasa. Of course he was sarcastic in reference ku mmeri eri endala gye baatugambako obululu buli obuwedde nti yali ezze ng'Abamerika bazze bagenda kutwala several. So he tried to move sarcastic in that way. Ti waliwo emmeri yazze bintu byali bingi nga nnyonnyola waaki internet yali evuddeko njagala tutandikiraawo mutuwe mutyaba. You did talk about internet. Initially UCC said they had switched off probably for security reasons, but then the latest I'm getting from my friends in Mombasa, a ship was passing by, it hit an internet cable into two, so they are trying to locate the other piece to connect it. Honorable, that is information we cannot justify right now, but because the UCC did release a letter that all Ugandans are actually following right now. That is okay. Internet will be reinstated. The person who brought internet is the person you have voted. That is one of the gains you have. Did you have internet in 1986? Did you have it? Did your mother tell you that they had internet? But it was the country not running. But things are changing, Honorable. We are moving in a world that is digital. It's just a matter of days, maybe 2 weeks or 1 week, or they are working, our technicians are working to restore it. Let us trust in the president. The one who brought it will restore it. He's working around the clock. Our technicians are working closely. So what UCC told you, they have a right to tell you, and the facts that we know, as people who work in that telecom sector, we know that the cable was affected. And they are restoring it, they are fixing it. How do you justify this? Why does this happen in this electoral process? You know, the problem with you young people, you're wasting a lot of time on TikTok instead of listening to the message of the president. And those ones who have listened to the message of the president have voted him overwhelmingly. Can I tell you, the president won in Arua Central. He has never won in Arua Central. For all the times we have had elections in Uganda, he has never won in Arua Central. He's the winner of Arua Central. Arua, what we call Central Division. He's the one who won. So people are loving the president. Yeah, so Balamu omulabi awo. Naye olunaku olweggulo Honorable Nyombi Tembo, I think zaali sanga mukaaga, of course ebeera Sunday morning, lwakuba ebeera Sunday, naye ate bubeera bwakiro. But zaali sanga mukaaga internet ne bagizaako. Era abantu ne basobola okubeera nga basobola okuaccessinga internet. Bayinasife abali ku Airtel, we couldn't access the internet. Era benakubako nze nga nze customer care ne baŋŋamba nti ensonga eri nti UCC tennatugamba bazzaako. Naye nga of course kwaliko abamu abaaliko. Tunatuuse ne ŋŋamba eggulo nti 17 Pro yabadde ki? Naye nagenza okumaliriza nga nkitegedde bulungi nti internet bagizaako. Era Honorable Nyombi Tembo n'avaayo n'ategeeza nti yes internet naluli buli obwasembayo nagamba abantu baali bampakanya era nti President olwamala olangirira omukulembeze Electoral Commission yalangirira omukulembeze yali alondeddwa ku 12 kwa mulangirira noza 11 ku 12 ne bakola ki ne bazaako internet. So and of course era bazaako internet TikTok byakomawo na era nga bola process eno yennyini gye tulimu. TikTok yakomawo mpola after like a week ne bagita yonna ffule ne WhatsApp ebiseera by'abantu tebaali tebannamanya nnyo VPN baali bagitegedde naye nga you know, so it's something that has happened. TikTok yo eri down ne WhatsApp eri down mu Kampala wano. Era omukulu Nyombi Tembo yavuddeyo. Nyombi Tembo executive director wa UCC n'ategeeza nti
the internet bazizzaako eno endala abaagala ogenda ku email ku biki ne social media yo balabika okuba not today. Ne bategeeza nti bajja kwatulira kati n'ayongerako n'okwongerako nti gwe banaakwatako iso VPN. Egamba owaayi teekayo wona lebbo nnyombi ttembo. Tulagidde bannaffe abatambuza emitimbagano gino amakampuni ago getuwaga layisinsi gaggulewokko abantu baffe basobole okukola emirimu era okuggulawo okwo kwatandise ku ssaawa 6 ogw'ekiro era abamu ndowooza olwedde ndaba akaboozi ke tubadde nga tunyumya luli lwe twayogera luli ku 12 twali twogera ne kati ndaba abasinga bannamawulire kamera bazirese zinkwata nebo bali ku masimu ndowooza benjoyinga internet ndowooza babrowsinga basaakinga ebyo byonna bisoboka kati n'olwekyo twabagambye baddemu baggulewo emitimbagano public internet yonna eggulwewo si yonna eggulwewo eno ddala ekwatagana ku bintu ebikulu emirimu ekwatagana ku mirimu gyaffe gye tukola ekwatagana ku byokusoma ebyobulamu ebyokukola businesses zaffe eyo egguddwawo era tewali muntu kati ayinza kugamba ntasobola kukola bizinesi ye olw'okuba internet teriiko gyebuvuddeko emabega kibadde kizibu nnyo internet kuba yonna ebadde eriko restrictions ezo kati ekusigadde restrictions ye social media nyinza kitwalira awo okusingira ddala social media eriko restrictions era tetusuubira bantu bonna naddala our licensed operators ekyo bakikoze abamu bedda mumbuuza nti bakikoze naye ate netulaba nga kayisi whatsapp kweri yes technically bw'oba ova mu transition eyo okudda wano wetuli kati essaawa eno wabaawo obudakiika obusaawa lwoba tosobola kuziiza byonna waliwo bwayiseeyiseemu awo ate era mwalabye endowooza mulabye kyetubagamba kaseera katono nnyo ako whatsapp weebereddeko mwalabye era obulimba obadde butandise obw'ekika ekyawaggulu obadde butandise okutambulira ku mitimbagano gyaffe kale tubasaba abantu baffe bakozese bulungi emitimbagano gyaffe waliwo abantu bangi abadda mu kwekweka ne bagamba nti basobola okuyita ebbali tekinologi erina kapasite era tugimanyi bulungi okozesa ezo ze bayita VPNs okozesa VPN obulungi tewaliiwo ekyo agenda kukifaako naye kikiwa nti no ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugjayo buli kikozesebwa kitulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu tukutuukako ng'omuntu tosobola tubula buli kyokola ku mitimbagano kimanyibwa ekyo tebakulimbanga so mwegendereze ekintu ekyo togenda ku VPN ogenda okumenyera amateeka nti weekwese ojja kuba weerimba wekka ogenda ku VPN n'okola ebibyo n'obuuza ku banno n'odda mu kusaagasaaga tewali afaayo kubanga okozesa VPN tekimenya tteeka naye bw'okozesa VPN n'omenya etteeka no-incitinga public n'okola hate speech n'odda ku bimansulo eby'abaana child online abuse n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo misinformation ayinza okuleetawo obugulumbo sikiwa nti nno ab'ebyokwerinda naffe bennyini nga baregulator kubanga amateeka gatuwa obuyinza ku denial of services mukimanyi nti ennamba ezo zonna ze mulina namba za government 0772 whatever namba ya government ffe tugirabirira ennamba eyo ekuweebwa gavumenti n'oba nayo si ya MTN si ya Airtel si yo ekwazikibwa bwazikibwa nange yange gye nnina enzakizibwa so amateeka gatukkiriza okudenyinga services
okusinziira ku bibaddewo ku muntu omu nga tujjeeyo tunokoddeyo muntu gwe omu tuyinza okudinaayinga service ekyo tusaataaka siga nti lino tujja kwataakinga na biso oba n'abafumu nga tukozesa etteeka lya denial of service ku gwe amenya amateeka so bw'ogenda ku akatuli ako akasigalawo koyinza okukozesa nga network kweri osobola okukozesa ezo virtual private networks ze muyita VPN nazo toyinza kwekwekayo temumenya amateeka tugondere amateeka kyokka abaana baavuddeyo ne banyiigira Nnyombi Ttembo ne bamugamba ebigambo bingi oba yadde tannabo babe yamaze olangirira ye yasadda yagaa nti yawaddeyo ente yasadda sente ebintu biri mu ggwanga lino bannaye Uganda eno ogiraba okaaba booseka yagaa nti yawaddeyo ente okwebaza nzadde yebaza bajjajja omusajja owangula teekayo Honorable Nnyombi Ttembo tusaddaakira nsonga olwaleero nga tukkiriza nti essaala zaffe tubadde tukusaba waziwulidde omuddu wo Museveni n'awangula akalulu wawulidde essaala zaffe omuddu wo Bisaso n'awangula akalulu wawulidde essaala zaffe Kasanda South ne yeenunula mu mikono gy'abampembe wawulidde essaala zaffe abantu bannayuganda ne bategeera ekigenda mu maaso wawulidde essaala z'abannamusozi fe abaatambuliranga amalwaliro kilomita 6 nga kati gatuli mu luggya abaatambuliranga amasomero kilomita 20 gatuli mu luggya abaatambuliranga amazzi kilomita 6 katugasenera mu nju Mukama weebale katusaddaake tekiriimu sitaani tusanyuke tujaguze kubanga wawulidde okusaba so byebyo ebyabaddewo so internet tukyali awo naye nga olunaku olw'eggulo President Museveni yavuddeyo n'akola speech ye era essira yagambye agenda diteeka kulwanisa obwavu simanyi muti abo boyina that part we yayogeredde nti agenda kulwanisa obwavu ekisanja kino ne infrastructure development in fact yadde avaayo nozojjukira bwe nali njogera wali ku Sunday Nation ne Wazubeda ngamba tugenda leeta speak to the government nti enguudo tezisobola kumala myaka 2 nga bakola oluguudo lumu kati president yavuddeyo n'ategeeza nti yali ku oyo baggulu highway bw'obunnya bujja mpola mpola nekimanya nekigejja kati ng'abuuza aba wax babeera bali ku ki very important question because tulaba wano mu Uganda tulina ebintu ebimu nga tulina otandika byebuuliza kati nga olaba president be yagambye pothole ejampola ministry ya waxing nga balaba abanene nga bayitawo buli lunaku and there's something I don't understand maybe we don't get to know it nti prime minister ayita ku luguudo n'ata kuba simu kubuuza minister wa wax nti ebinnya bino byonna oba okitegeera so it you know it rubs the wrong way I don't know but ye embeera nga bweriwo naye naffe ng'Abannayuganda nga bwe nagambye kati gye tulina olulaga tulina otandika obbuuza abakulembeze baffe kuviira ddala ku LC alina okubeera ng'asobola okubeera nti amonitaringa bakutte kati nga ffe wano ekyanja wano ku Ring Road bateekawo gundi bateekawo ebitaala waliwo ebyatuuka nga tebikola okumala omwezi mulamba LC alina okusooka n'akwatagana ne bakansala ne balaba be bagenda mangu ekitala tekisobola kumala wiiki nga ebitala tebiriiko ku black spots ze tuyina ku bizibu bye tuyina wano juzi wano wennyini wabaddewo ekinnya kukoona booti nga tolina bookidojinga ate nga kiri deep awo era ku luguudo lwennyini wano Kensington wano luva ku Victoria Soccer Arena wano mukoona wano nga kirindi kya gundi kyavaako oba tokiraba mutyaba kibika ku sewage gundi manhole nga kyavaako so kati era navaayo nenoonya LC waffe atwalano nkyanja central ne mubuuza blood obuzibu kiki kwe kulaba nti kati baakikola nalaba ejjuzi baadde baakikolaawo so kati naffe nga bwe tulina ebintu ebimu bye twogerako kino ekisanja njagala ngaffe Abannayuganda we take it upon ourselves abakulembeze tuleme kubalonda tubaleke bulesi bayineeyine
abakulembeze tutandika obbabuuza ebibuuzo okubeera ddala ku LC ba LC tubagambe enguudo bwe zibanga zino ziri eno munda gye tusula mbi tweyitemu ffe wali ebukoto twakula nga tulina n'abakyala tulina defense ng'enkiiko zituula buli mwezi era nga mama waffe oluusi tugenda naye nga tuli bato tugenda mu ezo meeting ne basalawo ne bagaa nti banaye buli omu yejjemu ssente tuleete tractor erime mu luguudo luno nga tunalinda gavumenti naye abantu buli omu tafaayo buli omu ali ku kike and to make matters worse oli bw'avaayo n'agamba kati ffe newaffe ekyanja waliwo omugagga yavaayo awo n'agamba ayagala kukola luguudo oluva wano ku leeni yennyini eyokkirira it's not even a kilometer nanga nti banaye katukole oluguudo luno naye kati mmwe mwetondemu miliyoni 2 nze ndeete endala ezinaamaliriza wa abantu ne batikola kale ate beyagira nagana kale byonna nja bikola atandika simaffe olina tuwaayo ssente ero sinaatugamba nti kati oluguudo olwo olaba baaba agenda dukola by force agenda dukola era ero si yatuulangawo ne defense wabeewa ajja abeeko kyayogera oluguudo ne balukola by force ate Uganda enkulaakulana kati akakubo kali wali wansi wali mbu ye yagamba mbu ye balina omuwa ssente oluguudo era kali awo wafu emmotoka ziseererera awo naye yoli yagamba nti balina omuwa ssente waliwo nti kati nga tulina kukola by force oluguudo lugenda yitawo by force oba oyagala oba toyagala oluguudo lujja yitawo yes so byebyo nno naye nga president bati byeyannyonnyodde muti abasooka otuteereyo president ku maiden speech ye nga president elect byeyayogeddeko. I want to thank the armed forces for maintaining peace. I want to thank the religious leaders for praying for this success, many of them. I want to thank even the cultural leaders. Many of them are very responsive. They are very responsible. They don't support bad things. Although they are non-partisan, but they work for peace. The opposition were lucky because 10 million of my people did not turn up. They would have been embarrassed badly. Because you see, we got 8 million votes about, but remember, we have got, when we reviewed the membership on the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why. Yeah, of course, yavuddeyo n'ategeeza era ku ebyo n'ategeeza nti mu bye yayogeddeko yategeezezza nti Bishop Jumba si yowe Masaka yavaayo n'amusisinkana ku mufaadha oli bwe baakwata n'agamba omufaadha yali akola n'abagundi n'abaagala owamba gavumenti era n'amuwa ebirango nti tekijja soboka. N'avaayo n'agamba nti waliwo abaali baagala okwekalakaasa aba opposition ne badduka ne baloopa ewuwe. N'avaayo era n'ayogera ne ku Muwanga Kivumbi ebyabadde egundi ewa ebutambala n'abyogerako. So genda tuwa President Museveni ng'ayogerako ebyo ebintu ate tuwe ne Muwanga Kivumbi naye nga addamu president ku bye yayogedde. Waliwo video ke naaze ng'alaga n'okulaga engoye y'emusaayi biki ebyo bw'oba osobola okukafuna byonna byonna olwo bwe tuteereyo kati olwo tukuwa gye bayita aftermath. Yes. Kale teekayo. When I met Bishop Jumba here some days ago, we had arrested a priest in Masaka
because he was involved with Kyagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, you can't release him. You can release him if they tell the truth and they stop. Because our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing this and never do it again. So therefore, I'm really I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP members. Very many of them. I really thank the Ugandans. The Ugandans are you should be very careful with them. Yes, some of them have grievances, have this, have that, but once you go beyond certain stage, they will say, this one. In fact, what many of them are saying, Libya. That's what they came telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me, that please stop what you are doing, because we know everything, and you will not do it. Either peacefully or unpeacefully, we shall maintain peace in Uganda. Some of the opposition are wrong and also terrorists. So I will discuss with the interreligious. The other time when we had a meeting with the Interreligious Council, I told them if we can find a way of advising these misled people so that we don't have to use a strong arm on them, it will be better. Of course, we have the capacity to, because they were planning, there's something happened in Butambara. Butambara, a character called Chivumbi was defeated. Now, the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Chivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray there. They saw me there. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing, they don't understand that Uganda is a land of martyrs. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. They think I'm just talking. I never talk anything. Everything I talk is deliberate and decisive. If you read that speech of my New Year, I said, you people, Uganda is the land of martyrs. If you don't know. Martyrs, this is what they call martyrs. We're young boys. Young boys. All of them. I don't think there was any. I hear there was one who was 40 years old, but all the others were young boys. But when Mwanga told them to do bad things, they refused. And Mwanga said, I will kill you. Say, okay, you kill us. That's what happened. And they died, but the one who killed them disappeared also. Then you come to the political matters. Be careful with the Ugandans, you people. Be very careful.
You may think you are this, you are that, but be very careful. These Ugandans they are from very strong tribes, strong culture. They have got a very strong sense of fairness. The Banyankore don't believe in Okugurikira. They don't believe in it. Surprise attack. Europeans like surprise attack. They think surprise attack is fighting. That's cowardice. The Banyankore, when he is coming to fight you, and you are looking the other way, he has not seen you. You clear your throat. And then he turns to face you. And you insult him, I have come to cut your mother something. Then you sort it out. This is the culture of this place. If you don't know if you have got foreign cultures, please be careful with Ugandans, the tribes here. Basilio Kero captured our people on June 9th. So the president is totally misinformed. Totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing people, after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as a president, you are the #1 consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people. And an attempt to turn it round and put it on us, an attack on my home, not even, is very, very unfortunate. So the president, for him to say they attacked him, is there a polling station in Ibugo at my home? There was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election. Which, for me, that is a minor thing. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow. Abanywanyi mujenzira yiwaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyisa bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akambe kano ke kadde ziriddeyo ddala iwaffe n'akazine. Kati awo nga tuvuddewo nalabeka vidiyo kaluta magozi yagambye sale wabbye obuwanguzi bwaffe sale. Waliwo omusajja gwe nakolanga naye gwe nasanga ennyo, gwe mbadde nga nsanga ennyo ne luta magozi awo Bukota awo nga KFC awo bamuyita Mugalula, Moses T. Mugalula. Moses T. Mugalula oli otya?
Nabasanga ng'eddawo anyumyawo ne mama noza yadde amukolera stories ez'ebyobufuzi manyi mugalola naye. Honorable Tamaguzi tukubuuzaako ku makya g'olunaku olwaleero. Bibi naye waliwo akayimba munnaffe tulabyeko nnyo maama munnaffe okayina esooka ozannye Lutamaguzi omala okamuwe kyokkola tewakyali kati munnaye era ne bwe tunaakola ate kati siffe essale. Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi. Ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti ekaani bye eliminated ne bakomawo wano. Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni. Lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde bali ab'akakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye kukalulu ka Lutamaguzi tubaleke ne bakituka kannakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye. Sali musale n'atuula wali ewa Sseŋŋonzi omusajja bamuyita Sseŋŋonzi Ddamulira n'abagamba n'abayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza. So njagala kubasaba bannange omusajja Sali musale nze yanzibyeko obuwanguzi bwange n'ab'akakiiko. Abanywanyi mujje enzira yiwaffe by'ebigere bino byenkuŋŋaanyisa bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala iwaffe n'akazine. Yes. Nalabye ne video eyakomyewo Gashumba yali agamba Kungu ng'amugamba bwana Kungu DF tejja leetayo omuntu bw'ereetayo omuntu ngenda kuwaaka ente. Abasajja Gashumba balabira wala. DF yakoze ekintu baaba naye kano akalulu kabadde kakambwe. DF teyaleeseyo wadde mu Buganda webadde batugaa nti we bayina amaanyi. Akalulu kazibu. Akalulu kazibu. Teekayo naye omuwa akayimba kaffe. DF. DF ogiraba wa babaka ba parliament nga bameka. Ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu. Nja kuzaana njagala tulekogende ku record ye. Nsaba tula mu kamera eno. Lindako. Kubanga kungulira kati erina baana babaka already. Angani erina Mpuuga erina Bwanika Mpuuga oba musajja dde mu Nyendo aje akalulu kibiriyo Nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufamu kwesa eddume yente bane nkyogeredde kumpewo njagala producer akwate ekyo kakwate nja kuwasa eddume yaki ebitaano byabakola bubi. Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano. So Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nyendo. Tasobola. Ate Bwanika. Tadda. Ate naye mukwano gwange. Juliet Kakande. Oyo ate mulwadde muyi. Oyo muyinnya ate. Bwanika oyo mukwano gwange. Nga gye nkomeza. Abanywanyi mujje enzira yiwaffe by'ebigere bino byenkuŋŋaanyisa bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala iwaffe n'akazine. Nga tuvuddewo tutandike be baakubye tutandike Lutaaya Geoffrey Lutaaya alo mwami bamuyita kaka wa NRM naye namulabye naye oba wa yero wa Brown TV yamulese nga wa yero kiki omulabye ko solo mulaga abantu amulaye nga wa yero nti so Geoffrey Lutaaya agamba nti akalulu ke banyakula kanyakule era twafunye footage awo ng'ali ku gundi ku Tale Center ng'akutte wansi ne waggulu ndowooza omuteeka yawo ovary. Naye bambi yamaze n'ayogerako abantu akalulu Lutaaya yannomye ebya ddala because Lutaaya has been a very humble man
kuganga talina mbeera eri awo nga ye simanyi constituency bw'abadde akola naye eno gye tubadde Lutaaya abadde ize ng'ali Rofiiti bamukubye akalulu sooka omutuwe ng'ayogera n'akayimba okamuwe kikola tewakyali bannaake. Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye sijja kugamba nti sifaayo bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza ti obuwanguzi mwabumpadde. abanywanyi mujje enzira yiwaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyisa bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala iwaffe n'akazine. That is Lutaaya for you. Kati ne Justine Nammeere yavuddeyo yadde asaba recount awalabaga nti baagala recount naye era recount ejjira mu kkooti agenda mu kkooti tuteereyo Nammeere n'akayimba We are going to take the legal route, which is very okay for me. I'm a lawyer by profession, so any remedy in the legal realm is business as usual for me, because already I am a lawyer by what? By profession. The constitution is there, the laws are there. We are going to petition court for a recount, as simple as that. I have written to the district registrar or the returning officer, Haji Naduli. I informed him that please don't tamper with those boxes. So that will not be an excuse. He has given us a lot of excuses as he cheated our victory, but that will not be an excuse because he has understood that the boxes should not be tampered with because I am petitioning court for a recount. Basing on the reasons that I'm going to present to court, I believe that recount shall be granted. The people of Masaka City have a very special connection with me. I am able to understand them. I am seasoned towards their needs. Unfortunately, Masaka City is increasingly succumbing to politics of lies, politics of make-believe. But the real politics are jobs. The real politics are incomes. The real politics are markets. The real politics are jobs. The real politics is capital. For this woman that is hopeless, and now that's the politics that made me contest for Woman MP Masaka City. When court is done with this, trust me, Namere shall be a winner. I will serve these people. I won the election, by the way, with a landslide. I won the election for Masaka City Woman Member of Parliament. I noticed a lot of ill-willed moves from the district registrar. I noticed them right in time and I shared them with my inner planning team and we managed expectations. One disappointment that he got from us is we refused to leave the Tally Center. We needed to give him time so that he makes all the mistakes, and he made all the mistakes possible. He changed words, he changed documents are altered, he made false promises. We have had presiding officers, supervisors open up to us, cry out to us that they are being used to do something wrong because people are after money. But God grants challenges to those he chooses to manage those challenges. There was an unprecedented move that the so-called returning officer made when he started negotiating with us candidates, and he said, you see, I don't have results for 81 polling stations, but if you could allow me to declare a winner using what I have. I told him, look, I as Justine Namere, the polling stations you're talking about are where I have my biggest win. So, and I told him I've never heard of a returning officer who negotiates with people for a win. Unless it's not a genuine declaration, why don't you just declare the winner?
You don't have to negotiate with anyone. If you have a winner, then declare the what? The winner. So, you know, we are very hopeful that the court will do the right thing. I urge my supporters to remain calm, to remain focused, to remain hopeful. I will stick to plan as per my manifesto. My manifesto is a people-centered manifesto. I want to thank them for the support they have given my boss, our good Jaja, the father of the nation, His Excellency President Museveni. He's very grateful. There is a great improvement in his support in Masaka. He's very willing to continue to support the people of Masaka. He's very grateful that they trusted me with so many votes that even when my election was rigged, I still retained over 20,000 votes. That is how strong I was in this election. That even after the massive rigging, banna yoluvanyuma lw'okutubba akalulu era kabalemeredde tusigazaawo emitwalo 210. Abanywanyi mujje enzira yiwaffe by'ebigere bino byenkuŋŋaanyisa bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala iwaffe n'akazine. Kati mu balala be baakubye mwabaddemu Gondi nalabye Jacob omutuuze ayogera ku Hildaman n'ekyamukubizza akalulu. Naye gundi aba Anikati njagala beebaza mwebale ku rebrandinga. Show baje rebranding eyo sabula. It is now past, it is picking steam and form. Wonderful idea. Tuteke yo. Hildaman mukuwangula kakalulu bili abiri mugumu. Yawangula akalulu because abantu balabagala nchuka kula ku mukulembeze omupya. Ompulira natuuka mu parliament ng'ebintu Amelia kyambadde ku 10 tasobola kuzibikira bituli ebyo. Amelia kyambadde gwabadde avuganya nabe tiyava mu kalulu, yasigala akola ekintu kyabadde akola. Tiyateeka mu ntondo nti ona nzijeeyo simanyi talina byakoze, simanyi si muyimbi buyimbi ng'abantu abamu bowulya boogera. Yasigala akola yaki akolera abantu be, nasigala ku ground. Nze nali ku mukolo Hildaman n'awaayo akakadde kamu, omukazi n'akuwanika naga miliyoni 10. Nengera ku mukolo omulala Hildaman bali basonda kiki, omukazi najja ne tuleereko emifaliso eriko buli kimu, abantu bagitu okitegeera. Katosoakera ku makya, uliza tosaakera ku makya kuddira omuvubuka Hildaman yakajja mu parliament ekisanja kimu, omugera galina omuntu abadde mu parliament ebisanja 4. You can't. Bino ebisanja 4 biwera bitya? Mbadde manyi kiba kimu nebiwera 4. Okujja ngo toli mu namawulire. Mbuza. Okujja ngo toli mu namawulire. Kyova ndi badde saga kugera kintu kiri biased. Naye nkusaba nnyo nga tunakera bancha ku cross kuteeka ninga kuba badnamawulire wewe bakubye ababadde mu media. Tunya profile byabwe. Osegera bino si byakugera kunyumisa. Mwami Ramiti se yasigala mu kalulu. Ani Mwami Ramiti nga yakasigala muwa yesimbye hoima. Now awo nga tuvuddewo nalabye omwami ye top boss ye Mr. TikTok oyo wamatama manini. Nino omuvuka gwe njagala okwebaza Sadamani Makebe. Ye Sadamani Makebe ye Sadamani ani namulako lumu nga ndeetera nga tandaba nko tayogera nko nange naye eŋŋamba owaashi naye yalina ekyenjawulo kye yakola. Yajja wano yakomawo wano ne primaries n'agenda kaadi ne bamumanyime era ndowooza namulako ne mbululu wano nga ali ku ground atambula. Ye alina ekyenjawulo kye yakolamu. Of course nalabye abantu abagaa nti nedda waliwo ka video kenaye nga oli abagasse kakota bonna nga bwe bali abasinga okuwa ekintu kya opposition oli kalina omukyala ng'abagamba osobola okatuteerayokko wano. Gula buguzi tiketi genda e Uganda, kwata famireyo ogiteeke ku kkubo n'abalala bajja kukugoberera. Ekisooka kya byonna temwalonze. Kati mukubanga temwalonze temukolera bandi wagoni ku media.
mugende ku ground kuba muyina obusobozi obugula ticket ne muddeeka ekisaawe kiggule si kigali. Airport Uganda gundi International Airport Uganda nzigule. Ne munsi mwoli ticket zifuluma ezidde ewaka. Gende ewaka kwata famire yo giteeke ku kkubo abalala bakugoberere. Muleke kudda kuno ku TikTok okola bandi wagoni. Nti bw'osanga petrol station gyokye, bw'osanga omusirikale mukube ekiyinja, bw'osanga ennyumba y'omuntu gyokyalemedde mu nnyumba, abantu mubagolokose mubajje mu mayumba bagende ku kkubo beekalakase. Temugamba abantu kubagolokosa kubajja mu mayumba genda kwekalakasa. Gwe mwennyini ayagala abantu beekalakase erinnya ogende eka. Ekisooka campaign zibaddewo okumala emyezi 6. Mu myezi egyo 6 teweetegeka gula tiketi genda wakakulwanirira kalulu. Teweetegeka genda wakakulwanirira kalulu mbuuza. Teweetegeka mukwano. Mukkirize mugande ffenna Uganda empya tubadde tukyagala. Tewali muntu atayagala ku mukulembeze mupya naddala kufe bankuba kyeyo taliiyo. Naye ekintu bwe kiba kiganye abafudde kabafa abo bamala. Bamala. Ogamba otyo omwana wa munoti agendayo kye petrol station. Ogamba otyo omwana wa munoti bw'osanga polisi gikumeko omuliro. Gwe lwaki togenda n'ogikumako omuliro? Mazima ddala lwaki togenda n'ogikumako omuliro? Lwaki gwe togenda n'ogikumako omuliro? Lwaki mwe muwagirira bandi wagoni nga muli ku kyeyo? Kyogamba mwe tiketi ezammwe zabadde tezifuluma ezigenda okulonda. N'ogenda n'okuuma akaluluko. Mbuuza bubuuza. Tiketi ezammwe zaaganye okufuluma ogenda okukuuma akalulu. Oba ogenda okweyiwa ku kkubo okwate famire yo gitwale ku kkubo. Bane temutumalaako mirembe bammaani. Mutuvumidde ebbanga ekimala kimala. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Omuntu ayogedde ekintu takuvumye, gw'ovuddeyo omukoledde video yena ino omuvumye omuwe muddo oyogedde ebigambo ebiyitirivu. Kiki ekibawemuza abantu? Kwata tiketi, gula tiketi. Nabagambye bw'oba omanyi tewalonze sirisa ku kimwa. Bw'oba omanyi tewalonze sirisa ku kiyiti bayite nnywa buugi. Otherwise ng'oli Uganda oli wadde mbotuvuma nga bw'oyagala. Niye bw'oba omanyi tewagenze ku ballot paper n'olonda. Ng'oli kadaama nganze, oli sekadaama nganze. Tewagenze mu Uganda kulonda. Mukwano sirisa ku kimwa. Ya kavidi yako kalayo mchala nga baga nti mukomewo wano. Of course there are hindrances. Sobola kwagala kutambulira ku that view of thought. There are hindrances. Of course ebigambo ebyogeddwa byeboogedde bingi. Zokubanga ku kisaawe wali baabateekako buteesi. Olwo tonnya we papa aye tebakwatira wali obeera wakafuluma booti. Kati wakati w'okuyisa wali yuwala eweeri. Oyite wano mu zi Forex Bureau n'okutuuka abalina ebipande we bakulindidde. Awo we bakugambira excuse me just a minute nga n'emigugu gy'ogireese kuba nagyo baba bagyagala. Andi nagyo bagitwala todda mugirabako. Nana bintu biri mu ggwanga lino. So sijja banenya waliwo yadde agamba ate abantu abali ebweru man abantu abali ebweru eyo wayinza obbaawo bye bakola nze byesitakkaanya nabyo naye bannaye ekyeyo kintu kirala nnyo bannange. Abaana abo nabo bayita mu bizibu kati bw'obalaba baagala okudda eka oluusi osooka n'obalekamu. But of course ebintu nga bwe babyagala si bwe bitambula. Kati awo naye omwami oyo yakomawo wano ne mwagala era ye respect gye mwinako nti ye bwe yalina omukisa nga akyasobola okudda wano yagamba kaŋŋendeko ku gurawundi najja. Kati n'abyo omuvubuka oyo ng'agamba nti ba MP yadde ayagala Electoral Commission bonna ebajjeyo. Tebasobola ab'opposition tebasobola lwanira kalulu ka mukulembeze waabwe. N'agamba nti bwe bye MP si bye baliko baagala ntebe eri yennyini nnyini. Nengwa waliwo Al Jazeera English erina akantu ke yakoze neŋŋamba ensonga nga nkambwe. Yagambye kabateere awo Benin's opposition loses all parliamentary seats. Provisional results show. Benin opposition wadde akatebe akamu wadde akatuula obutuuzi awo nti okay let me sit here. Babagambye tebageza.
ati benalaye video eno neŋŋamba wayategedde ekyagudde Benini. Sooka omutuwa omuvubuka oyo. Ndi musanyufu nnyo 100% Electoral Commission okuwandula ababaka b'NUP. Era nga mbasaba bwe kiba kisoboka bonna mubawandule. Bonna mubawandule. Buli gwe mulabamu omuti question mark mumuwandule. Muze ku bufo obutonotono mbwe mutunuulidde. Twagala Ntebe ya ggwanga kujjako Mwami Museveni. Kyagulanyi mumulekeredde mmwe bwe mupibwa nuupu. Electoral Commission buli gwe mulabamu question mark muwandule. Gasiya afazali na bonna mubagobe. Kino ekintu mulaba Electoral Commission kyeri mukola. Obote yakikolako. Era kyekyawanguza Mwami Museveni okujja ku ntebe y'obukulembeze. Obote yagoba Mwami Museveni yamugaana ogenda mu parliament. Mwami Museveni olutagenda mu parliament yagenda mu nsiko. Kati nammwe babaka mmwe mwabalina okkunga abantu. Mwabalina okkunga abantu mu constituency gye musinziira. Tugende mu protestive vote. Babe ne fulaga zaabwe eya Uganda bagikwata eya America bagikwata omusajja ajjavaako ne muzze mu kulwanira obufo munnammwe mumulekeredde. Kyamugamba Kyagulanyinga ye mukulembeze gwe lutamaguza oba ani tasobola kuwa gufo. Mutunulidde obufo obutono. Ndi musanyufu nnyo Electoral Commission kyeri mukola. Mubajjeeyo embwezo Gasiya. Mulekeredde omusajja mu kifo ky'okulwanira awamu. Mukungiriza abantu bagende ku kkubo. Museveni ekyo kyatya ensi ziri kasita zinalaba abantu nga beegugunze zigenda yingirawo. Muzeeyi baba bamujjako. Ne mulwanira obufo MOP simanyanga. Now nabo babadde munnaffe otulabyeko nnyo naye abo si ba munnaffe otulabyeko nnyo. Omukulu Segoona ebintu ebimu bannaye mubirabanga ebyokusaaga naye there is something different with that guy. Segoona yagenze n'akola video n'ategeeza nti yakubiddwa akalulu, hands down. He considered defeat. It is honorable to do. Not so many people in this country do. Ate abalala abakkiriza tebavaayo kukikkiriza mu buntu. But in life it is honorable. Sometimes you have to accept, count your losses, move on. Mwami Segoona, for that, I respected you and I still respect you so much, but you even have my bigger respect. Oya inzogamba respect ye mugasachi, no? Me I know. Mr. Segoona, big up on yourself. Yakoze video na concedinga neyebaza abantu b'ebisiro emyaka 10 eyo no constituency yawo baade bagaba ekisanja kimu kimu eringa bola be Makindye East kiba eki ne we walala waliwo walala constituency waliwo constituency neno eyakira kira naye bade yakisanja yalinga yakisanja kimu kimu neno Kyaddondo naye badde ekisanja kimu kimu muwadanku nyingi kati yazze ekisanja ekyokubiri. So by the way, congratulations to all the winners. Bebakubya akalulu, you are free to go to court to challenge it. Bobo ina obujulizi bwo bulaga nti akalulu bakabye bekitabe ekyo oyinza osalawo noga nti ate n'akatini kennina kanneme kakola ki kemalako. Nalabye gundi agamba walabye gundi Jaydeni Wanopo Nalokola waloka video jakanonya Nalokola yagambye nti yannyonnyodde byonna ebyabaddewo ate n'agamba nti fomu tebagimuwadde emulaga ngomo bamundikira yalinze nga wina fomu tebagimuwadde naye ka video nga baddusaawo returning officer ng'amaze olangirira Nalokola abasirikale nga bazze wuyo mudabo kabini n'ayitawo naga nti bamuwadde fomu. Okimanyi ekyo? Okimanyi nti kyabaddewo? Ka video kanoonye Nalokola ng'abyogera katuteereyo wano. Kanoonye katuteereyo.
oyinza okugamba nti wabaddewo enkalu wakati w'aba NRM n'aboludda oluvuganya mu bifo by'obubaka bwa paalamenti. Embiranye yabadde nnyo mu kifo ekyabadde kivuganyizibwako munna NUP Elias Luyimbazi Nalukoola ne munna NRM Farida Nambi nga n'okulangirira omuwanguzi mu kifo kino kwatutta akabanga. Omukyala Nasuuna Rehema n'alyoka ajja n'atandika okusoma. Waliwo bye yasomanga nga bifaanagana n'ebiri mu DR form zaffe. Naye yatuuka n'atandika okusoma nga byasoma tetubimanyi wa gy'abijja. Ng'alina ne wampa 0 Nalukoola 00 Nambi 5 Nalukoola 12 Nambi 6. Omukazi atawezaako ku polling station yonna 10. Kino kyawaliriza akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza okugatta akalulu k'e Kawempe North ne South bwe batyo ne batuuza enjuyi zombi okuwulira okwemulugunya kwabwe. Ne batuuka ne batugamba nti tuteeke mu buwandiiko okwemulugunya. Nze kye nalaba nga tekyalina makulu. Kubanga oli twamugamba ng'asoma ebifu era n'akimanya nti yaleese ebifu. Wabula oluvannyuma Nalukoola yalangiriddwa ng'omuwanguzi w'ekifo ky'omubaka wa Kawempe North wakati mu bunkenke obw'amaanyi. Newankubadde yalangiriddwa teyasobodde kufuna kiwandiiko kyabaddeko byagattiddwa oba kiyite return of result okuva ewakulira ebyokulonda. Mwe bannangiriridde ate nendaba abalyaza amaanyi era basigala bekyanga tewafunye. Ne bw'oba mwana wa munene nga tewafunye kalulu oba tewafunye kiringa kusoma. Bw'oba tewasomye bitabo nga tomanyi ne bwe bakubbira ebibuuzo tosobola kuyita. Yo mu disitulikiti ewa Kiso naye abawangudde ne gye buli kati bakyajaganya. So back to Segoona. Segoona maximum respect yagambye kaagende mu bibye. Ebyobufuzi omanyi otuuka n'okkiriza nonga kati kangende mu byange. I think this year agenda graduating with a PhD in law. Kagenda awoze emisango. Ayo ntembyola anoga nti owaayi. Mwami Segoona yakkiriza. Era n'agamba eyawangudde banaaba ayagala okumwebuuzaako well and good. Mututeereyo mwami Segoona. Mbalamusizza mwenna abatulaba. Naddala bannabusiro East bakulisaayo mu kalulu gye tubadde okumala emyezi emirungi 2 naye ate ddala okusinga ndowooza emyezi nga 6 tubadde tuli mu kalulu nga tubbinkana. Mbeebaza nnyo abampadde obululu bwammwe obungi obwe butyo Oluganda nasiimye naye okusinga bannabusiro East mbeebaza okumpa obukulembeze bwammwe okumala ebisanja 3 emyaka 15 gye mutawangako muntu mulala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era ngenze siina lufunyiro ku mutima gwange ku lwammwe. Okukyusaamu musalawo okulonda omubaka omulala kwabadde kusalawo kwammwe era kuwa ekitiibwa bw'anaaba nga aneetaaze yeetaaga ebirowoozo byange nja kubimuwa naye muyozaayoza agende naye akwatemu. Nange ndi bulungi olw'ekisa kya Katonda. Era temubeere eyo ne mweraliikirira nti oba omwana waffe ali kuki Katonda ajja kutugabirira. Ate olujja olumu bwe luggala olwokubiri luggulawo y'enteekateeka ya Katonda. Naye nga nze mbasiimye benkosezza mu nsonyiwe naye n'abankosezza mbasonyiye. Abankosezza mubadde essomo gye ndi okuyigiriza nti waliyo abantu abafaanana nga mmwe. Naye sirina mutawaana gwonna sirina lufunyiro. Era mbeebaza ngenda kuyingira obulamu obuli private obw'okulaba nkulembera famire yange n'abo abalala bensobola okutambula nabo. Emikwano gye nzimbye mu myaka 15 mbeebaza nnyo era omukwano ogwo gujja kugenda mu maaso. Tujja kukola bingi ddala Katonda by'anaateeka mu mikono gyaffe. Nja kusigala nga ndabirira nga nnyamba abo Katonda batadde mu mikono gyange. Ate era nga nkola ebiyamba ensi eno oba oliawo ku mutendera omulala naye ogw'obubaka bwa Parliament kati mu kiseera kino guwummuddemu. Katusabire abakutte obuvunaanyizibwa
obujja. Mbagala nnyo, mbagaliza omwaka omulungi era ne munnange mwagaliza obuweereza obulungi mu kisanja kino kyakutte. Era nze ngenze ndi musanyufu. Mwebale nnyo ebisanja ebisatu byemumpadde bimutawa balala. Enteekateeka ya Katonda yali nti nja kukola bisatu. Mukama abakuume. Kati tuba tuli awo ne zireeta Prima Kadash. Yagaye mwabagala okwekalakaasa. Mbuba mulekemu wakalabye. Ne Prima kubuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero nti how you doing? Teekayo Prima. Mwekalakaasa eyo tetubibala. Tebabalimbi. Era temwekooya. Owulira mwe bazagadde ati. Temwekooya. Jangu Uganda kwata ekipande kyo nga obadde okikutte e Bulaaya wuunyeera okuva wano paka ali ku Oryx. Owulire oluyi olw'omusirikale oluvuga mu matu. Gye muleekanira eyo kubanga abazungu mubagamba mubannange ensi yaffe nedda mukwano. Gula tiketi oba oyagala kwekalakaasa ng'owulira walumiddwa nnyo akalulu. Gula tiketi jangu leekanira Uganda. Temujja tumanyira so ffe mututiisetiise nga muli eyo e Bulaayi. Ffe tuli wano eno ku ground. Gula tiketi n'ebipande byo bipaakinge mu keesi. Bannange we are not happy. Bannange gwe buli kyowulira nga bannange kyakulumye oyagala kwekalakaasa. Kwata ekipande kyo kiwandiikeko kiteke mu keesi. Gula tiketi yo tandikira ku ssaawa entebe. Kiwanike bwoti. Mazima. Tambula fuluma ekisaawe tambula tandika okujja Uganda ng'okiwanise. Oba onaakiwanika eddakiika 3 oba 5. Ate bannakuyiwa kaboole. Then ne alien skin naye yavuddeyo n'agamba mbu ye agenda kubeera nga bajjajjaffe. Babagamba nga bagende balwani nga bo baga nti abula bannange. Teekayo ne alien skin awo. Ni mukuwambe la waliwo abalina etegeera ng'eyange bo baseka buseso baalidde watabidde era tunagenda n'ekiriwo era nekunumbulembe era ekiruma bavubuka bannaffe nti balaba ffe twesuddeyo gwa naggamba mu kuwamba kw'entebe y'omukulu tunaatulamu bameka banaatwala ne tutuulamuuko nobuliri omugamu bakibanda etegeera yali mu buliri obuliri osebo soka kugenda mwenyamu n'ensonga sigale kolaki tusekamu n'ensonga osiiga mu ggwanga lyonna waliwo abatiitiizi ababaddenga mu kuvalida ku ntalo ziri ez'abasekabaka ab'edda abatiitiizi nga ffe baakolaki babangayo naye nga baba ate n'ekigambo kingi Katonda takuwa byonna akokutya akome n'okuba lipiripi tulina okubeera nga ffe batiitiizi nga ate bwe tujjonkera agambe omugumu mubeera mukaaba era abatiitiizi yatukolaki todemba akulinda mu bigambo akulinda mu moto mukuba wonna bajasulira wawe basajja baffe oba principal kati afuga Canada kaletumanyi ona plan B bonna nate kati katulaba mbuno gavumenti ne bannungi obanga oba position bawa opportunity ogenda e Bulaaya nufuna n'emirembe kumukubanga ovuganya gavumenti ng'ogenda va Uganda ogende Canada abeerewo otaddago gambi bwewaganya gavumenti ufuna kisinga okukali wangamba no bali abawakanya bali Canada. So embeera yo bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero ebyo byensobodde okuba nga mbajjirayo here and there. Ku ssaawa later in the day ngenda kujja ne
Bule era ajja wano bemmala ino interview ngenda kukola ne Zubeda Byantalo tugenda kuba tukolayo akantu ku executive media as usual. So those who want a laugh abagala oseka, you can always tune in. Bantu ntegeera abantu abamu banyiivu abalala basanyufu, but ensi bwetyo buli omu akole kyayagala. Ebisigadde tunaaba tuwuliziganya era kati sebo WhatsApp abantu era batini ddala abaliko wakyetegereza abantu batini ddala abaliko. So ebisigadde Bula agenda kuba atunnyonnyola kuba ye yali mu ground during, before, during and after. Atunnyonnyole, so be sure to catch him and yeah, tulabe tweyongerayo mu maaso. Enkya era tujja kujja live okuva wali mu studio sawa 3 tujja kuba banaaba nga tebatujjeeko tujja kuba tujja sibe kiri mutyaba. Yeah, for now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange